Hello everyone, this is Shovik and this is my first vlog in my channel. আর আমি এখনো আমার চ্যানেলের নামই ডিসাইড করে উঠতে পারিনি. What a view! Currently I am in Navi Mumbai and doing a city ride in morning. GoPro is rolling. I'm not sure it's capturing properly or angle is properly. তো আজকে আমার ফার্স্ট ব্লগ, যেহেতু আমি জানি না কি বলতে হয় কি না বলতে হয়, তো এই জন্য আমি এটাই ডিসাইড করেছি যে তোমাদের সাথে কিছু কিছু কথা বলবো, ভাট বকবো আর কি, আর তোমাদের দেখাবো নবী মুম্বাইয়ের মর্নিং রাইড. How satisfying is this? बोलते बोलते 2 मिनट हो गल. Let's speed up. Woohoo! Time is 7 and সকাল এখনো হয়ে ওঠেনি. এখানে সকাল হয় 7:15, সকাল 7:15, সন্ধেবেলা সন্ধে হয় 7:15. আমাদের কলকাতার মতো এরকম কোনো সিন নেই যে 5:30টায় সন্ধে হয়ে যাবে শীতকালে. সো দিস ইজ মাই ফার্স্ট ব্লগ. বাড়িতে গিয়ে আমাকে চেক করতে হবে যে ভিডিও ফুটেজ ঠিকঠাক এসেছে কিনা, স্টেবিলাইজেশন ঠিক আছে কিনা. আচ্ছা, আমার বাইক নিয়ে তো বলাই হয়নি. I am riding FZ25S. Yes. But সকালটা আমার খুব ভালো লাগছে দেখতে. Navi Mumbai is beautiful. Yes. 4th cleanest city in India. Now signal is red. Okay. বাইকের সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে কি যাচ্ছে না আমি একদমই জানি না, আর আমি একদমই জানি না উইন্ড নয়েজ কেমন আসছে. সো ফর ফার্স্ট ডে তোমরা আমাদের ক্ষমা করে দিও যদি কোনো রকম ডিস্টরশন আর অন্য কিছু হয়ে থাকে ভিডিওর মাঝখানে. This is my dream setup with which I am recording. কি ক্যামেরা ইউজ করি, কি হেলমেট ইউজ করি, বাইকে কি কি মডিফিকেশন করেছি, আমি সব আস্তে আস্তে নেক্সট ভিডিওতে বলতে থাকবো. এবারে আমরা একটু কম কথা বলবো, কারণ আমি এই রাইডটা এনজয় করতে চাই. We are on 80, 90, 100 এটাই আমার চলে. Palm Beach Road is a smoothest road in which I have ever ridden. পুরোটাই লং, up to 5 kilometers I think. আমি যখনই মর্নিং রাইডে আসি আরে আর বারবার সিগন্যাল 5 4 3 2 1. তো একটা হান্টার 350 আছে, রেস করবে কিনা বলছে. আরে পেনাল্টি আর কে রেস করবো না. I will not promote races in my channel. হালকা উস্কাতে তো পারি.
we're riding a 76 and this is the beautiful view. এরপর থেকে সমুদ্র শুরু হয়ে গেছে, জাস্ট আরবিয়ান সিটা ওখান থেকে ক্রস করে ভেতরে গিয়ে একটা নদী মতো হয়েছে আর কি, আমি দেখাবো একদিন। সিগন্যাল খোলা, থ্যাংক ইউ। 72 নয়, ক্যামেরা লাগানো আছে, থ্যাংক ইউ। লেটস গো। I love to ride in this road, one of my favorite. It's currently 95, 110 পর্যন্ত এফজি খুব সুন্দর হ্যান্ডেল করে নেয়। তারপর এফজি বলে ভাই আমার 6th গিয়ারটা দরকার, 6th গিয়ার। সামনে ক্যামেরা লাগানো এই যে বারগুলোতে, স্লো ডাউন 70 60, হ্যাঁ 60 নিচে, 60 ইজ দ্য স্পিড লিমিট। ক্রস হয়ে যাও ক্যামেরার রাডার থেকে বাইরে, লেটস গো। 60, 92, 100, 102। ঠিক আছে, ফাঁকা রাস্তায় কখন 100 উঠে যায় বোঝা যায় না। যেখানে আমরা থাকি সেখানে 15 তুললেই মনে হয় এক্ষুনি রাস্তায় কেউ মরে যাবে। কি ভালো লাগে, সাইক্লিস্টরা সাইক্লিং করছে। এটা পাম বিচ রোড, এখানটায় সুন্দর পার্ক আছে। এ হালকা রেস করছে আমার সাথে, দেখতে পাচ্ছি। ও সকালে রাইডে বেরিয়েছে, মর্নিং রাইড। It's a tiger. Yes, and it's a Royal Enfield Hunter. সবাই রাইডে বেজে, আরে it's a Harley Davidson I think. Bombay Harriers. আরে মাই গড, ওদিকে একটা কি টিআরকে, টাইগার টিআরকে। এটাই রাইডের মজা, তোমাকে কাউকে দরকার হবে না। রাস্তায় বেরোলে in Mumbai there is lots of super bikes. বলো কমেন্টে এটা কোন হেলমেট, লুকিং গ্লাসে দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। মুম্বাইতে একটা জিনিস খুব মিস করি, যেটা যে কোনো সিটিতে গেলেই যারা কলকাতায় থাকে তারা মিস করবে, সেটা হচ্ছে স্ট্রিট ফুডস। এখানে দেখতে পাচ্ছ, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও। সাইক্লিস্টদের সিগন্যালের দরকার হয় না, মিস করি সেটা। ঠিক ভিউটা প্রপার আসছে। Wow, 87 camera, 70, 60, go. Restful. সূর্যটা কি সুন্দর ভিউ আসছে। আমার এইচডিআরটা অফ করা আছে, আই থিঙ্ক ভালো করে ক্যাপচার হচ্ছে কিনা আই রিয়েলি ডোন্ট নো।
we have crossed more than 10 kilometers I think. পিছনে কেউ নেই, একটা ইউটার্ন নিতে হবে, কারণ একটাই, বাড়ি বলেও একটা জিনিস আছে, ওয়াইফ ঘুম থেকে ওঠার আগে বাড়ি পৌঁছাতে হবে। 60 অনেক কম হয় এই রাউডের জন্য। যে ক্যামেরাগুলো লাগিয়ে দেয় না উপরে, 4খানা ক্যামেরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সবাই 90-100-এই চলে, আমি কারেন্টলি 90-তে আছি, আর বাকি সব রাইডার্স। হ্যাঁ, একটু অ্যাপাচি RTR 200 we starts. কি সুন্দর হচ্ছে, দারুণ 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 ভিউ। কি সুন্দর ফুল হয়ে আছে, খুব ভালো লাগে। ওয়াও, এগুলোই তো স্বপ্ন। ক্রস করছি 3, 2, 1, কেউ ধাক্কা মারেনি, থ্যাংক ইউ। আমি জানি না কনসোল তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা ঠিক করে। ওকে, কি সুন্দর রাস্তা। উইন্ডনয়েজ কেমন আছে বন্ধুরা সবাই বলো কমেন্টে করে, ছেড়ে একাকার কাণ্ড করে দাও আমাকে। আমি মাইকটা খুব ভালো করে সেফলি লাগিয়েছি, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ডেট কার্ড, তোমরা জানো নিশ্চয়ই, ডেট কার্ডটা আমার এখনো ডেলিভার হয়নি। পরপর দুটো সিগন্যাল এরকম হলো, যেই আমি এলাম 2, 1 গ্রিন। আমি বাড়ির কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছি, আর কি সুন্দর ভিউটা হয়েছে, ও মাই গড। পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যটা সকাল হয়ে গেছে, আর আমারও বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, নেক্সট ব্লগে আমরা কথা বলবো আরও অনেক কিছু নিয়ে, যেমন আমার হেলমেট, আমার গোপ্রো সেটআপ, আমার বাইকে কী কী মডিফিকেশন, হাউ ইট ফিলস টু রাইড ইন মুম্বাই অ্যান্ড লিভ ইন মুম্বাই,
আর এখানের বাইকের কালচার কি সব কিছু আমি তোমাদের একটা একটা করে ভিডিওতে বলবো। সো kindly allow me to end this vlog for today and ride safe. Thank you so much for watching. Please subscribe. Woohoo! Ta-da!